Hi viewers, welcome to VRR Tutorials. In this video we're going to learn different ways to say it's difficult. So ఈ వీడియోలో మనం it's difficult అనేది మనం ఎన్ని విధాలుగా చెప్పొచ్చో నేర్చుకోబోతున్నాం. See, ప్రతిసారి we do some things, some easy things and some difficult things. Already I made video on how to say it's very easy in different ways. So very easy అనేది ఎన్ని విధాలుగా చెప్పాలో నేను previous video lo chesanu. If you want to watch, please watch our previous video, right? So ikkada how to say it's difficult, okay? Ante pratisari ante pratidaniki manam it's difficult ani manam antune untam. So daniki manaki different phrases or different words unnai English lo, so we can use them. So the topic is ways to say it's difficult. So the first phrase is it's very hard or it's hard. It's very hard or it's hard. So it's difficult అని మనం చెప్తాం కామన్గా. It's difficult. It's difficult to do. It's difficult to do. ఇది చాలా కష్టంగా ఉంది చేయడానికి. It's difficult to do. Next we can say it's a bit tricky. It's a bit tricky. Next, it's really tough. It's really tough. Next, ఒక మనకి idiom కూడా ఉందండి. It's not a walk in the park. It's not a walk in the park. Next, ఇంకొక idiom కూడా ఉంది. It's not a cakewalk. It's not a cakewalk. Next, we can say it's very demanding. It's very demanding. The same, right? It's difficult ani. It's very demanding. It's very hard to do ani. Okay. Next, we can say it's complicated. Oh, it's complicated. Next, we say it's impossible. మనకు తెలుసు ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అని, అంటే అది సాధ్యపడదు అని. ఓకే, ఈ ఫ్రేజ్కి రిలేటెడ్ లేకపోవచ్చు, బట్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ వీ కెన్ సే కదా. కొన్ని సాధ్యం అవ్వచ్చు, కొన్ని సాధ్యపడకపోవచ్చు. ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. ఇట్స్ అడ్జువస్, ARDUOUS. ఇట్స్ అడ్జువస్. ద సేమ్, డిఫికల్ట్, వెరీ డిఫికల్ట్. ఇట్స్ బ్యాక్ బ్రేకింగ్ అంటే చాలా డిఫికల్ట్. దట్ అంటే మీ ఫిజికల్లీ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ అని, అంటే మనకు ఫిజికల్గా బ్యాక్ బ్రేకింగ్, ఒక ఫిజికల్లీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ అని. ఇట్స్ బ్యాక్ బ్రేకింగ్. ఇట్స్ బర్డన్సమ్. ఓకే, బర్డన్సమ్ అంటే మనకు తెలుసు. ఓకే, చాలా కష్టమైంది అని. ఇట్స్ బర్డన్సమ్. స్టిల్ యూ కెన్ సే ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్, అంటే ఇది చాలా ఛాలెంజింగ్తో కూడింది అని. ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్. నెక్స్ట్, ఇట్స్ లాబరస్. LABORIOUS. It's laborious. Same, it's very difficult with it has a lot of hard work in that. It's toilsome. 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 Same, very hard and very difficult. So ఇంకా మనకి చాలా ఉంటాయి. It's confusing. It's complex. It's strenuous. The spelling is also same. It's very difficult. So I gave you more than 10 or 12. So ante pratisari it's difficult anadam kanna kuda, so based on the task that is given to you, you can use frequently used phrases to say it's difficult. If you have any queries related to this, please post in our query group. Thank you for watching. Have a great day.